In the previous class, I explained the central problems of an economy. So these central problems are what to produce and in what quantities, how to produce and for whom to produce. So we have seen that these are the central problems. So as I told you, in economics we have a tool to solve these basic economic problems or to find the answers of these basic economic questions. That tool is called production possibility curve. So now I am not explaining the meaning of production possibility curve, or I am not defining the production possibility curve. First of all, you may understand what is a production possibility curve. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം. So a production possibility curve is drawn on the basis of the following assumptions. So in order to draw a production possibility curve, we assume that we are producing only two commodities in the economy. നമ്മൾ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് മാത്രമേ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ, ദി സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ഈസ് ദി ടെക്നോളജി ഈസ് ഗിവൺ ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണോ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു. Then the third assumption is there is full employment of resources. All the resources are fully utilized. നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ഐഡിയലായിട്ട് കിടപ്പില്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദി മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ദി എൻറ്റയർ റിസോഴ്സസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. So there is full employment and efficiency. That is another assumption of production possibility curve. Now you may understand how a production possibility curve is drawn. Before that, a production possibility curve is also known as production possibility frontier or the transformation curve, etc. I will explain later why it is called a transformation curve or a production possibility frontier. So we have already assumed that only two commodities are produced in the economy. Suppose these two commodities are, the first commodity is weapons and the other commodity we are taking it as food. These two commodities represents two category of goods, food and weapons. Then suppose the country utilize its entire resources in the production of weapons. Now we can produce this much of weapons. So we are producing OA amount of weapons. But the country needs both. Country needs weapons as well as food. So what the country will do? It will withdraw certain resources from the production of weapons and utilize these resources in the production of food. So we will get a combination of weapons and food. Suppose that combination is this one. When you need more food, what you can do? You can withdraw more resources. നമ്മൾ വെപ്പണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് എടുത്തു മാറ്റി അത് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഓഫ് ഫുഡ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അനദർ കോമ്പിനേഷൻ ഹിയർ. Or when you take more and more resources from the production of weapons and utilize these resources in the production of food, we will get different combinations of food and weapons like this. When you join these points, you are getting a curve like this. Suppose this is point B. At point B, what is happening?
You are utilizing your entire resources in the production of food only. You are not producing any weapons. So when the production of weapons is OA, the production of food is 0. Or when the production of food is OB, the production of weapons is 0. So if you take any point on this curve, any point, you are getting a combination of weapons and food, or you are getting the combination of two commodities. നമ്മൾ ഈ കർവിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്രത്തോളം വെപ്പൺസും ഫുഡും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So now we can define the production possibility curve. So what is a production possibility curve? It is a curve which shows different combinations of the quantities of two goods that can be produced with a given amount of resources and with a given technology when the resources are fully and efficiently utilized. So when you are utilizing your resources efficiently and fully, how much of these two commodities can be produced? So that is why we define a production possibility curve as a different combinations of two commodities, the quantities of two commodities that can be produced with a given amount of resources and given technology when the resources are fully and efficiently utilized. അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കർവാണ്. എപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും മൊത്തമായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഈ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കർവാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ പോയിന്റ്. നൗ വെൻ യു പ്രൊഡ്യൂസ്, suppose the production of weapons is OP, then the production of food will be OQ. That means when you want to produce some food, you have to reduce the production of weapons. Without reducing the production of one commodity, you cannot produce more quantities of the other commodity. Suppose now we are at point A. We are producing OP amount of weapons and OQ amount of food. And if you want to produce OQ1 amount of food, you must reduce the production of weapons from P to P1. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് OP1 വെപ്പൺസ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡിക്രീസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെപ്പൺസ്. This is the trade-off in a production possibility curve. So there is a trade-off. That means if we want to increase the production of one commodity, then we have to reduce the production of the other commodity. Then only we can produce more of one commodity. That is the trade-off. Then next, this production possibility curve is concave to the origin. Why? Because ഇത് കോൺകേവ് ആകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത് കോൺകേവ് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം the marginal rate of transformation. Before that, I told you that the production possibility curve is also called a transformation curve. Why it is called a transformation curve? ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കർവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന്
ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സം എമൗണ്ട് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഫുഡ്. നമ്മൾ ആ വെപ്പൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ റിസോഴ്സ് എടുത്തു മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വെപ്പൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ a certain amount of weapons is transformed into food, or one commodity is transformed into another commodity. That is why it is called a transformation curve. Then I told you that the production possibility curve is concave to the origin. Why it is concave to the origin? Because the marginal rate of transformation, that is the rate of sacrifice of one commodity in order to produce an extra unit of the other commodity goes on increasing. അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു, ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So we can explain this with the help of another diagram. See, suppose this is the production possibility curve. And suppose this is now we are producing at point A. Before we have taken the point A twice. So I am writing here, this is A1 and this is B1. Now we are at a point A. That means we are producing weapons only. But we need 1 unit of food also. Suppose this much is 1 unit of food. For that, we have sacrificed this much of weapons. Now, we need another unit of food. Then the amount of sacrifice അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, this goes on increasing. That is the amount of weapon sacrifice to produce an additional unit of food. That is why we say the marginal rate of transformation that goes on increasing എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന വെപ്പൺസ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദി മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ that is why the production possibility curve is concave to the origin. Then another important thing, suppose a country is producing at a point inside the production possibility curve. Now the country is producing at this point. Suppose this is point U. And at point U, the country, why the production is at point U? Because the country is not utilizing its entire resources. ആ രാജ്യം, ആ ഇക്കോണമി അവരുടെ മുഴുവൻ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു റീസൺ അതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ there is no efficiency in the utilization of resources. അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് എഫിഷ്യൻ്റായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം
ഈ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ എനിവേ, if a country is producing a point inside the production possibility curve, that shows that there is underutilization or inefficiency. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിനുള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ റിസോഴ്സസ് മൊത്തമായിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. സോ എ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഷോസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി. ഇതൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്? Now, if you take any point on the production possibility curve, നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും, any point on the production possibility curve, there is full employment and efficiency. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെയെല്ലാം ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും എഫിഷ്യൻസിയും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാം. Now, suppose I am taking a point above the production possibility curve. Suppose that is point M. Is it possible to produce at point M? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുഴുവൻ റിസോഴ്സസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് എമ്മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ദറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഅറ്റൈനബിൾ പോയിന്റ്, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് റിസോഴ്സസ്. അത്രയും റിസോഴ്സസ് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അൺഅറ്റൈനബിൾ ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഅറ്റൈനബിൾ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. Especially, what is the meaning of a point inside the production possibility curve, on the production possibility curve, and above the production possibility curve. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നന്നായി ഓർത്തിരിക്കുക. Then, so I told you that it is not possible to produce at a point M, but at certain situations it will be possible. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ അസംഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചില അസംഷൻസ് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി ദി ടെക്നോളജി മേ ചേഞ്ച്. ദർ വിൽ ബി ന്യൂ ടെക്നോളജി. വെൻ ദർ ഇസ് എ ന്യൂ ടെക്നോളജി വിത്ത് ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്, മോർ ഓഫ് weapons as well as food can be produced, or more of both the commodities can be produced. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് 2 കമ്മോഡിറ്റീസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഷിഫ്റ്റ്സ് അപ്വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് AB എന്നുള്ളത് A1 B1 ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് മീൻസ് we can produce more of both the commodities. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ എ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. when there is a technological change, the production possibility curve shifts upwards. പിന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ, sometimes we will be able to find out some new resources. പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. then also the production possibility curve shifts upwards. For example, ഇപ്പം നമ്മൾ instead of natural rubber, we can use synthetic rubber also. That is a new resource. When such a new resource come, we can produce more of both the commodities. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ റിസോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 കമ്മോഡിറ്റീസും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ when the production possibility curve shifts upwards, 2 reasons we can cite. One is a technological improvement, and the second one is
ഫൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂ റിസോഴ്സസ്. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒരു എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ കുറേയധികം റിസോഴ്സസ് നശിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ദർ ഈസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി. ഈ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദർ വിൽ ബി എ ഡൗൺവേർഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. Then the production possibility curve shifts downwards. ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്? ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ്? Then what are its assumptions? Then how we can draw a production possibility curve? What is the meaning of a production possibility, a point inside the production possibility curve, a point on the production possibility curve, and a point above the production possibility curve. Then when a production possibility curve may shift upwards, then why a production possibility curve is concave to the origin? The marginal rate of transformation goes on increasing. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്? ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് the value of the next best alternative forgone when the best one is chosen. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമേ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ ദി സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു, വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്, ആ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് the next best alternative forgone when the best one is chosen. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദർ ഈസ് എ ഫാർമർ. ഇൻ ഹിസ് ഫാം either he can produce rice or wheat. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഏരിയയേ ഉള്ളൂ, രണ്ടും കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് അയാൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഫാർമർ ഡിസൈഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വീറ്റ്, then he is not able to produce rice. So what is the value of the rice he sacrificed to produce wheat? അതാണ് വീറ്റിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that also we can explain with the help of a diagram. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് വേണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. See, suppose we are producing OP amount of wood, OP amount of weapons and
OQ amount of food. What is the opportunity cost of producing OQ amount of food? OQ amount of food produce ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതാണ്. നമ്മൾ OQ എമൗണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ പറയും OP എമൗണ്ട് വെപ്പൺസ് ആണെന്ന്. അത് തെറ്റാണ്. OP എമൗണ്ട് ഓഫ് വെപ്പൺസ് അല്ല OQ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. കാരണം when you produce OQ amount of food, you can produce OP amount of weapons also. നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ OQ എമൗണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ടു പ്രൊഡ്യൂസ് OQ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ്, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് വെപ്പൺസ് യു ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ്? AP amount of weapons you have to sacrifice. So the opportunity cost of producing OQ amount of food is AP amount of weapons. That is the opportunity cost. തിരിച്ചും പറയാം. The opportunity cost of producing OP amount of weapons is QB amount of food. When you produce OP amount of weapons, we cannot produce QB amount of food. അതുകൊണ്ട് OP amount of weaponsന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് QB amount of food ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലെടുത്താൽ what is the opportunity cost of producing OA amount of weapons? നമ്മൾ OA amount of weapons പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫുഡ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? OB amount ഫുഡ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Then what is marginal opportunity cost? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ when you take a decision, it is based on our opportunity cost. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. ദെൻ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി സാക്രിഫൈസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ കമ്മോഡിറ്റി. ഒരു കമ്മോഡിറ്റി എത്രത്തോളം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം മറ്റേ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോസ് Q1 ഈസ് ദി എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഈ Q1 എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം വെപ്പൺ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു? ദാറ്റ് ഈസ് PP1. സോ ഹിയർ ദി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് PP1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് മച്ച് ഓൺലി അബൌട്ട് production possibility curve, opportunity cost and marginal opportunity cost. As I told you, for getting the detailed notes, you may refer to my book. So today we stop here. Again we will come with the next topic in the next class. So to get all the videos properly, you may subscribe to this channel also.